नेशन की बात कही तो हम तो कालड़ी के जो शंकराचार्य जी ने नेशन बनाया है उसी नेशन को मान रहे हैं। हाँ बोल। There was an indirect reference to one. Please. Please. No. Sir, through you. Sir, Disturb नहीं करेंगे मानिस this. No. Through you, not sir. allowed. कृपया बैठिए. Please sit down. Mr. I am going to Prakash. allow. Who are you? Mr. Please sit down. Prakash. Please. I'm going to talk in Malayalam, sir. Yes, sir. Because I did the honors yesterday there in the other house in English. Now, he needs to be reminded in the form of being taught some lessons. He was talking about Empuran, a cinema which was yesterday. Does he dare to have a re-release of 51 cuts, T.P. Chandrasekharan? Left, right, left. Left, right, left. Please sit down. Please. Not. Through I will you, not allow sir. you. Please sit down. Listen him. Through you, sir. Please speak. Two films. आप बोलिए. Does Mr. Brutas or his Kairali channel or his chairman in the Kairali channel, who is a leading actor in the Malayalam film industry, I do not wish to take his name because he is a noble soul. Do they have the guts? Does the Chief Minister of Kerala have the guts to have... What is wrong? What is wrong? What is wrong with the language? दूंगा बाद में. I will. Sir, Let him complete. they should have the guts to let these two films be screened again, permitted to be screened. Then they can start yelling for Empuran. And one more matter of fact, which is the only truth, which I have to be letting the Indian nationals, I have to be letting it known to the Indian citizens. There was no censor pressure on the producers of Empuran. I was the first person to call up the producers and ask them to delete my name in the form of a credit card towards the beginning of the film. Stop. This is the truth. Please. This is the truth. Sir, I need your protection. Okay. I need your protection. माफ करें. Undisturbed. This is the truth. I'm ready to take any punishment if this falls out to be a false on record deposit that I am making in this upper house. I know the responsibility. Sir, it was the decision of the producers and the lead actor of the film, with the permission of the director of the film, to remove 17 portions from that film. It was their decision. Please. And what is the circus which is going on in the name of politics in the whole of the state? Defaming my political party. See, all what was it? Again, coming back to Munambam, which directly relates in the form of matter. I will not yield. Munambam. You don't you, sir. But दूंगा. I will give you. Please sit down. First sit down. Through you, please sir. Sit down. I will give it. Through you, sir, I will tell Mr. Brutas, with due respect, നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കൈ മാത്രമല്ല പൊള്ളിയിരിക്കുന്നത്, മറ്റ് പലതും പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും പൊള്ളും. അതിന്റെ മുറിവ് നിങ്ങൾ കേൾക്കും. 800 ചില്ലുവാനം പേരെയാണ് കേരളത്തിൽ കൊന്നൊടുക്കിയത് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി. അവരുടെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം മുനമ്പത്ത് 600 കുടുംബങ്ങളെയാണ്. Sir, please give me a little time.
പ്ലീസ് 600 കുടുംബങ്ങളെ അവരെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവര് അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ മത നേതാവ് പോയി എന്താ വാക്ക് കൊടുത്തത്? ഒരു കമ്മീഷന് ജസ്റ്റിസ് CNRന്റെ പേരിൽ ഒരു കമ്മീഷനെ രൂപീകരിച്ചു. ഹൈക്കോടതി അതെടുത്ത് തോട്ടിൽ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രമേയം അറബിക്കടലിൽ മുക്കുകല്ല, ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയിരിക്കും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ. അതിന് ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും ഒന്നുമില്ല, ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയിരിക്കും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. I have given point of order. Yes, you please use. I have given. Sir. This is. I have given. No point of order on point of order. I have given point of order. Please sit down. This is again under Rule 240. Again under Rule 240. No. Please listen. Sir. Unnecessarily. Why did you refer his name? Sir. He had to stand up because you took his name. Sir. एक मिनट. We will listen to him, but listen to me first. Sir, ये जॉन ब्रिटस ने इनका नाम लिया और बोला कि अगले बार इसको चुनाव नहीं जीतने देंगे. ये मंत्री है, मंत्री का डिबेट के समय में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है चेयर के परमिशन से. आपका परमिशन से उन्होंने बोला है, ये अपने आप उठ के नहीं बोला. अगर जॉन ब्रिटस इनका नाम नहीं लेते, जॉन ब्रिटस ये नहीं कहते कि इनको अगले बार चुनाव में हरा देंगे या अगली बार हार जाएंगे, अगर ये सब टिप्पणी नहीं करते तो ये मंत्री खड़ा नहीं होते. इनको उकसाया है इसने. Why did you take his name? Why did you take his name? And now no other member should interfere in this matter. Let the next speaker speak now. Okay. Yes. All please sit down. Santosh Kumar. Yes. Sir, this is. बोलिए ना. This is rule. under which is rule? Again under Rule 240. I am sorry to say this. Sir. Why are you so impatient? He has not taken Why are you name. so impatient? Sir, I am asking you. Sir. इनका तो नाम लिया इसलिए Sir, may I ask you? Sir. I'll speak. Sir, may I ask you, with the due respect, did you follow the content of Mr. Suresh Gopi's speech in Malayalam? Yeah, understand. Sir, I am requesting you with due respect. Parliament should not be a forum to settle your cheap, mean political scores. Suresh Gopi is trying to misuse the Parliament forum. Okay. पहले इसका निर्णय करने दो मुझे. Sir, let me complete. He must have problems with the Kerala. I have to decide the point of order first. Point of order नहीं. Sir, I already mentioned. आप सब बैठ जाए. No. I request you. इसका निर्णय करने दो. Sir, I request you to expunge. I request you to expunge his remarks. पहले मुझे इसका निर्णय करने दो. Silly. I will not allow you. जब तक मैं उनका निर्णय नहीं करूंगा तब तक आपको अलाउ नहीं करूंगा. प्री बैठ जाए. मैंने सुन लिया आपका 240 में. आप प्लीज सिट डाउन. I have to. पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं आता. एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, मुझे उसका निर्णय करना है. पहले मैं निर्णय करूंगा, उसके बाद आपको अवसर दूंगा. नो पहले नो. आई एम नॉट गिविंग. नॉट एट ऑल. प्लीज सिट डाउन. नॉट एट ऑल. अंकित नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड. प्लीज सिट डाउन. फर्स्ट आई हैव टू डिसाइड. मैंने एक व्यवस्था दी है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं आता. तो पहला पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, मैं उसको डिसाइड करूं, उसके बाद आपका कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो तो आप उठना. प्लीज सिट डाउन. माननीय डॉक्टर जॉन बिटोस ने जो बात कही उसमें माननीय मंत्री महोदय का नाम पुकारा. यस. और जब नाम पुकारा
तो मैंने मंत्री जी को बोलने का अवसर दिया, आपने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात का स्पष्टीकरण किया। इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। अब आगे चलते हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद। डॉक्टर त्रिची शिवा। Sir, Mr. Suresh Gopi is my very best friend, sir. I have nothing against him. But when he spoke, he took the name of Britas and said that burned and all these words. So kindly expunge all those words which are negative in meaning. Rule, you want 238A2. 238(2) make personal charge against a member. व्यक्तिगत स्पष्टीकरण I have given already. No, sir, he took his name. Kindly expunge that. That's all. It's very derogatory. ठीक है, मैं देखूंगा इसको. I will see it. Okay. Dr. Sarfraz Ahmed. Yes. Dr. Sarfraz Ahmed. I will see it. मैं देखूंगा इस नो टोटल. Dr. Sarfraz Ahmed. बहुत धन्यवाद सर। प्लीज कृपया सरफराज अहमद को बोलने दीजिए। बहुत आपको धन्यवाद सर।